So last time kita discuss on the topic grade method. Satu soalan berkaitan dengan grade method you dah buat. If let's say you have the question related, you boleh tanya. Today kita akan continue dengan cross section method. So cross section method is one of the method yang boleh digunakan untuk buat pengiraan kerja-kerja tanah lah. Okay, so in soil basically kita akan buat kiraan to know the volume of the soil. Okay. Why we need to know the volume kerja tanah ni, the volume tu basically the quantity lah. We need to know the quantity of the material. So material dalam kerja tanah, kerja korek ataupun tambak ni, the quantity is the soil. So the unit of measurement of the soil is cubic meter. So cubic meter, bila kita dah tahu amount per cubic meter, kita tahu harga cubic meter berapa ringgit. So bila kita nak tahu total price of the soil which need to be excavate ataupun yelah to be filled dan sebagainya, you boleh tahu the cost. So basically this is the idea lah on how to prepare the costing for the materials, okay, ataupun costing of a work lah. Okay. So here kita akan tengok the cross section method. So for the cross section method, kita akan guna pakai formula lah. So formula. So when we talk about the formula, okay, we need to know the infra works that involving in preparing the ataupun involving the earthwork. Sama ada you buat filling, okay. So when it involve filling of soil, we need to say that you will prepare the embankment, So the embankment, and also if let's say you need to do some cutting section, okay, kerja-kerja korekan to prepare this canal. So both are related to this cross-section method. So when we talk about cross-section method, this is the cross-section yang kita akan tengok, the cross-section of the trapezoid. Basically bentuk yang terlibat dalam embankment preparation and also canal preparation is the trapezoid. Okay, trapezoid lah. So this is the surface area of the embankment and also the surface area of the canal. So yes, kalau kita tengok bila kita nak tahu volume, maksud kata kita dah tahu surface area, you also need to know the length of the canal, the length. So area square meter darab dengan length meter, so you will get the volume basically. So that is the idea lah, length. Okay, sama juga dengan embankment. So another aspect that you need to take into consideration adalah the turfing area. So bila you prepare the embankment and also the canal, it will involve the slope. Okay, bentuk trapezoid, of course there the slope lah, slope. So this slope area need to be covered. You need to be covered in order to prevent any erosion ataupun fail of the soil lah, landslide dan sebagainya lah. Okay, so you need to cover the slope. When we talk about cover the area, maksudnya it will refer terms yang kita akan gunakan adalah turfing. So the turfing materials, kita sebenarnya nak kira turfing materials punya harga. Tapi basically harga turfing materials ni is depending on the area. So sebab tu kita kena tahu area of untuk kita cover lah with the materials. So material untuk turfing tu basically various lah. Mungkin ada simen, menggunakan gravel, kan? Else menggunakan rumput kan, the rumput, okay, and also the turfing material geotextile. So the price of the material is different. However, kalau kita nak tahu untuk kiraan quantity, macam biasa bila kita tahu quantity, area dia berapa, harga per quantity, harga per unit tu berapa, so you will get the cost lah. So that is the idea of doing this taking off ataupun estimation of the materials. So that is the idea lah. Kita dalam subjek ni kita nak tahu quantity lah, quantity, and bila kita tahu harga per quantity, harga per unit tu berapa,
And then unit measurement yang kita gunakan untuk kira sama ada volume ataupun ataupun area, kita kena tahulah that part. Okay, sebab kita nak kira the cost. Alright, so for cross-section method, for embankment and also the canal, kita akan menggunakan formula lah. So basically this is the formula that will be applied. Okay, so in the test or your punya exam ke, the formula will not be given. So basically you need to remember. Okay, but before we proceed, kita kena tahulah dia punya dimension of the embankment. So basically for the embankment here is the cross section of the embankment. Macam saya sebut tadi, bentuk trapezoid. Okay, so kalau tak boleh nak imagine, you boleh je lukis and sketch by your own. Doesn't matter as long as you can understand. So the dimension, okay, the depth is D depth. Okay, the B is the labor, the width, the slope. Okay, basically the slope S1, S is the slope lah, slope, and also the length. So the length, right? So that is the dimension of the embankment. So when we know which one is what is D, what is B, what is S, and what is L, so it's easy for you to understand the formula. Okay, so for surface area, macam kita sebut surface area, formula yang kita pakai is BD plus SD squared. So this is the area of the embankment. So BD SD squared. So this is the surface area of the trapezoid BD SD squared. So in order for you to get the volume, of course, this is meters square. So you need to multiply with the distance lah. So meters, so distance. So average height, apa sahaja you kena cari average sekiranya. Kenapa average? Sebab kadang-kadang the depth ni is different. Okay, from point to point lah. So depth, maybe in your embankment there are various depth. Depth 1, D1, D2. So you need to you can cari average area, surface area D1, surface area D2, and then you cari average by divided with 2 lah. And also you can cari the distance. So whatever it is, average lah, and darab dengan distance which is L. For the side slope, kita dah tahu dah side slope. This is your side slope. Okay, this S. Kan? So, tapi yang kita interest adalah area to be curved. So, area lah. So, area to be curved. Okay, again, average side slope. So, again, if let's say that is different in terms of D, the punya height of your embankment tu, you need to calculate the average D. Okay. And also the distance. So kenapa dua di sini? So because for both the embankment ni dia ada two sided of the slope. Sebelah sini satu, another part is the slope. And the slope, right? So that's why we multiply with. So dua ni, the location ataupun number dua ni, it either can be at the back here or in front here. It doesn't matter, kan? So this is satu slope area darab dengan two sided. Or else satu slope yang sama darab dengan dua length yang sama. So it's will output dia sama je. Yang penting unit you betul. Okay. So you also can refer to this. Okay. So again, for example, I believe that kalau you baca soalan ni, you can answer by you can understand lah basically. Tapi I will go for this example yang melibatkan terus preparation of the bill of quantity here. Bill of quantity. This is what we interest in. Okay, preparing the bill of quantity. So how we want to prepare? Basically, you kena tabulate this table. Can and then you need to know that the label of each color ni apa. Okay, so this is the materials involved: sand, stone, tar, imported soil, and turpin. So for each dia ada unit dia. Kita akan tengok macam mana nak kira the quantity of the sand, stone, tar, imported soil,
and also the turfing, kan? Okay. So kita tengoklah soalan example 2.5. Okay. So here we have the embankment at the bottom here, and on top of the embankment, they akan buat jalan. They akan construct the road. So the road will comprise of these three material. It's depending on the question lah. Dekat dalam soalan tu, you kena tengoklah soalan tu dinyatakan apa materials yang terlibat, sebab kita punya intention adalah untuk kerja, untuk kira cost pada materials yang involved in that particular question lah. Kan? Kalau dalam kerja, tengoklah, you can apply later lah. Okay, so dalam konteks ini, dia minta prepare and estimate cost for preparing embankment for road if the height of the road embankment is 1.35 at change 00 and 2.4 at change 216 based on the data below. Allow contingency sum 5%. So basically, this one diberi depth yang berbeza. So depth of your embankment is at change 00 1.35 and at change 216. The depth is different, which is 2.4 meter. 2.4 meter. Okay. So here, from the chainage, biasanya kalau jalan ni dia akan pakai chainage lah. Chainage 00, chainage 216. So it will represent the length, panjang jalan tersebut. So automatically you boleh tahu that the length of this road is 216. Okay, 216. So there is two cross section of the trapezoid yang berbeza ketinggian dia, which is at change 00, you akan cari surface area BDSD squared. So B is 12, D is 1.35, S is 2.5. So that is the value lah. And on other part, you akan gunakan area dekat change 216. B same 12 meter, D is 2.4. So you akan cari dia punya average. So here is the calculation for the earth. And saya kira the earth dulu. Okay. So BD B12, D 1.35. So you masukkan dalam formula, you will get this value area. So sama juga kat change 0216. So that dia adalah 2.4. So you will get the area. So this area need to be average lah. You divide it by 2, you multiply with 216, you will get the volume of the earth. Okay, I just want to remind here, in your calculation, be consistent with the decimal point. So you punya decimal point, you be consistent. Kalau dalam contoh ni, dia punya decimal point tak consistent. Maksud kata sekejap sampai 5 decimal point, sekejap 2 decimal point. Yang ni 3 pula decimal point. It's not consistent. So I advise you to be consistent. If let's say you want to use 1 decimal point, 2 decimal point, 3 decimal point, be consistent from the beginning lah. So my preference is 2 decimal point should be okay lah. Okay, 2 decimal point should be okay lah. So be consistent. Be consistent. Okay, so that one is for the soil. So kita dah kira tanah, volume tanah. Okay, kita dah kira. On the what we call it, on this embankment also, kita kena kira dia punya teping area lah. Teping area ada two-sided, so all the information have been given. Cuma you kena cari D average. So in order for you to get the D average, D at change 00, you plus with change D at change 216. So you divide by 2, you will get the D average. So you use the D average in order for masukkan kat dalam formula lah. Masukkan kat dalam formula, pastikan formula you betul, dan you calculate tak ada careless. You will get this area. So again, dua yang I cakap tadi sama ada kat depan ataupun you can use it at the back here. Dua dekat sini. So yang penting you tahu dua tu represent apa. Okay. So that is the part of earth and also the turfing material. So
kita dah kira, contoh kat sini, kita dah kira dua materials yang kita dah kira tadi is the tanah dan juga term. So you pastikan you masukkan quantity tadi bila betul, unit yang betul, dan harga ni mana you dapat 12 dan RM6 ni is from here. Okay, turfing materials harga per square meter and imported soil RM12 per cubic meter. So you masukkan. So how you get this price? It's token 6907.3 darab dengan 12, you get this price. Sama jugalah column quantity, you darab dengan column rate. You will get this value. Okay. So on the road part, untuk bahagian jalan, okay, untuk bahagian jalan, okay, when you see using your naked eyes, pandangan mata kasar you akan nampak bentuk cross section of the road ni adalah rectangles. Straight away rectangle. So mudahlah sebenarnya. So kalau you tengok ada 3 materials yang digunakan untuk membuat jalan ini. Surfacing materials, crusher and also sand. So, however, only 2, crusher and sand yang ada thickness. For surfacing materials tak ada thickness. So, you tengok sand harga diberi cubic meter. Okay, kita ada thickness should be okay. Crusher cubic meter. Okay, thickness diberi. However, kalau you tengok dekat sini, surfacing materials, area saja memadai. So, tak ada masalah lah. So, nak cari area untuk tiga-tiga jenis material ni is sama. You tahu length jalan you 216, lebar jalan you 12. So, you dah tahu dah area. So, for surface material dah dapat dah area 12 kali 216 meter, you will get the area. So 12 kali dengan 216 darab dengan 0.5, you dapat crusher run your volume. The area, same area darab dengan 0.2, you will get the value ataupun volume of sand. So here is the calculation. Sand, crusher run, and also surfacing materials. Okay. So again, you transfer the value ni mengikut materials yang betul lah, yang you dah kira. Okay, you masukkan. So sebenarnya is depend lah, tak kira lah. You masuk mana dulu, tak ada masalah. As long as you masukkan semua dan unit yang you masukkan betul. Harga yang you masukkan betul supaya pengiraan you semua ni betul. Okay. Alright. However, in this case, dia nyatakan dekat dalam data yang diberi ni, harga yang tidak perlu dikira. You straight away ambil preliminary ni, allocation of money yang diperuntukkan untuk kerja-kerja awalan. So dalam konteks ini, skop kerja kita adalah jalan raya ataupun kerja tanah dan construction of road. So what are the preliminary work for this kerja? Mungkin kerja-kerja yang melibatkan site clearance, mobilization of equipment, machineries ataupun setting out dan sebagainya. So pengiraannya dibuat secara lump sum. So LS is stand for lump sum. So dimasukkan. Jangan tertinggal. Dimasukkan dalam lump sum and then 5,000. Okay. So bila semua item dimasukkan, you total up, you will get the subtotal here. Okay, subtotal. Okay, dah dapat subtotal. Dalam soalan ni juga dinyatakan allow this contingency sum. Banyak 5%. So 5% daripada mana? 5% daripada subtotal. So 5% of the subtotal. Okay, so this contingency sum ni adalah peruntukan kewangan yang kita perlu sediakan sekiranya berlaku anything, uncertainty, perkara yang tidak dijangka. Kan? Contoh, bila transport of the materials ada defect ataupun
accident ke ataupun dia punya road masuk ke jalan kawasan tapak pembinaan you tu mungkin tak rata dan sebagainya, ada bump or it might affect the ataupun menyebabkan dia punya material tu tertumpah ke dan menyebabkan ketidakcukupan pada bahan yang sampai kat tapak. Contoh, so you have this money in order to purchase extra, kan? So that is the idea of contingency sum lah. So 5% from the contingency sum you will get 10,491 ringgit and 88 cents, and then for total you will get 2,220,000 dan ni lah, sebab you tambah ni total. You total dengan subtotal and also call it the contingency sum lah. So you will get the price. Okay. So these are the approach lah macam mana you nak kira. For example, number 1 ni basically is related untuk kira kerja-kerja tanah je lah. Alright. Ada juga di mana perkataan import dan export digunakan. So dalam kerja tanah dia ada import and export. Contoh dalam kawasan pembinaan you, bila you korek satu area and then you nak gunakan tanah yang you korek untuk buat kerja-kerja filling dekat area yang sama. Kan? So sebab tu kita cakap you dah buat leveling, reduce level, and then tanah you korek, tanah you tambak, banyak tak? Sama banyak tak? Ataupun ada lebihan tak? Ataupun tak cukup tak? So if let's say tak cukup untuk you dekat tanah yang diperlukan dekat tapak tu tidak mencukupi, maksudnya you need to purchase dan bawa masuk tanah. So the terms used is imported soil from outside to inside to the construction site lah, import lah tanah. If let's say you dah buat kerja-kerja leveling dan sebagainya, ada lebihan tanah, so that can be considered as waste lah, construction waste, and you need to dispose. So that is considered as export lah. So all things juga terms ini perlu difahami jugalah, import and export. So that is my explanation on that particular area lah. Okay, question example 2.3 ni you tengok sendiri, sama juga, mudah sahaja, tapi I minta the consistency lah of your calculation ni lah. Okay, so moving to this example 2.4. Okay, saya baca, saya explain. Determine the volume of cut required for an open earth canal at 40 meter length as shown below. Okay, also determine the total area to be turfed to protect the canal. The depth of cut D is 3 meter at chain H 00, 5 meter at chain H 20, and 6 meter at chain H 40. Okay, so this is the illustration lah. Okay, saya akan menggunakan gambaran yang starting from scratch lah, tak ada gambaran lah. So kita berminat dengan perkataan volume tanah yang you kena korek. Okay, untuk prepare the open canal dengan panjang ataupun the length is 40 meter. Okay, chain H 00, chain H 20, and chain H 40. The depth of your chain H tu is different lah, depth dia berbeza. So kalau kita boleh gambarkan macam ni lah. So kalau you ada chain H 00, chain H 20, ni pandangan sisi, chain H 40. So depth pada pandangan pada chain H 0 is 3 meter. Chain H 20 5 meter. Chain H 40 is 6 meter. 6 meter. So 3, 5, 6. So mungkin the depth is like this lah. Okay. Okay, ini kedalaman dia berbeza. So kalau kita boleh bentuk dia macam ni lah. Okay, to depth. Your depth.
So, kita nak cari volume tanah yang kita korek ni lah. So, kita tengok dekat sini, depth di sini 3 meter. Depth di chain H20 is 5 meter. And depth at, call it, saya terbalik ni, patut bentuk dia macam ni. Dah embankment lah ni, bentuk dia macam ni, saya terbalik ni. Dia macam tu lah. Okay. So, I use the color lah. This one, depth 3 meter. This one, dekat chain 20, 5 meter. And at chain 40 is 6 meter. Okay, so we know that you want to calculate this volume of soil. Tapi kita tahu bila mana you punya depth berbeza, surface area you berbeza. Tapi kita tahu the length is 40, 20, 0, 20, 40. So meaning to say that your length is 20 and also 20 lah. 20, 20. Daripada chain H 0 ke 20, 20 meter. Chain H 20 ke chain H 40, another 20 meter. Distance dia. Okay. So you will calculate V1 dulu and V2. So V1 you akan gunakan cross section color biru and also color hijau. V2 you akan gunakan average average surface area biru and also merah ni. So you akan dapatkan V2. So in order for you to get the total volume of cutting saw to be cut, V1 campur V2, you will get the total. So that one is represent here lah. Representing je lah. Dia cari average. Dia cari area tu. Average. Untuk you dapatkan average area. Lepas tu you tambah. You darab dengan length. You dapat surface. You dapat volume. So total volume you akan dapat 180 ni. So ada bila you dah dapat tanah yang kita korek ni sebanyak 1,805 cubic meter. So dia nak tahu adakah tanah ini mencukupi untuk you construct this embankment. Embankment di sebelah bersebelahan dengan canal lah. Kan? As canal tu bersebelahan. So dalam konteks ini, dalam soalan ini, dia punya dimension of both embankment ni sama. Lebar dia sama, tinggi dia sama, dia punya slope dia pun sama. For both. B is 2 meter, D is 6 meter, S is 1.5 to 1. Kan? So length is 40 meter lah. Of course sama dengan your punya chainage 40 meter. So sekarang you kira pula berapa tanah yang you perlukan untuk prepare this embankment. So you calculate according to the formula PDSD square darab dengan length darab dengan 2. So you kena faham 2 ni adalah 2 units of embankment kiri dan kanan tadi lah. Okay. So 2. So you akan dapat 5280. So total 5280 cubic meter. So of course tanah yang you korek tak mencukupi untuk you buat dua embankment ni. Okay, so berapa tanah yang perlu you import? So that is the idea lah. Imported soil. Berapa tanah yang you perlu import? So you tolak lah. 5280 tolak 1805, you will get the value imported soil. So that is the tanah yang you akan cari lah. Okay. Also determine the total area to be tilled to protect the canal. So dalam konteks ini juga dinyatakan dia adalah earth canal and there is no construction of any infra works on top of your embankment and in the middle of your canal tu lah dia tak nyatakan. Ada nak buat jalan ke apa ke? Tak.
So kita assume lah that we know that the area akan open area. Akan terdedah. It's been exposed. Dia akan terdedah, exposed. Okay. Hujan turun kalau you tak cover, tanah ni boleh erode masuk dekat dalam kawasan contoh. Tanah yang dekat slopey area pun sama juga. So that is few area which you need to cover lah. You need to cover. So you perlu cover kan. So you kena identify lah area mana yang you kena cover. Kan, you kena cover contoh. Ni lah contoh So open earth canal. Kan? So area yang sama, maksud kata sekarang ni this is the flat area. At the bottom here is the flat area. On top of your embankment is the flat area. Ini dia punya luas dia sama. 2 meter, 2 meter, 2 meter, length 40. So you darab you akan dapat area to be term lah, to be covered. Okay, sama. Dimension di slope P area here. At the back here kat sini. Dekat sebelah bahagian sini. Untuk embankment ni pun sama, ada 4 area to be covered. By dia punya slope 1.5, length 40. So you akan gunakan formula untuk kira. Dalam ada 4 section yang sama. However, due to the difference of depth dekat channel 0, 20 dan 40 ni, so they might have the difference in terms of the slope area at this channel 0, dekat channel 0 ni sampai 20 and also channel ni sama slope area dia and channel ni lah 20 to 40. Dia punya length dia tu slope sama. So 20-20. So dia ada 2 section. This one is also 2 section. So kalau you tengok dekat dalam pengiraan, dia akan dapati yang on here 4 ni yang mana? Yang saya color biru lah. This one. Okay. This one is on the S1 lah. So S1 yang mana? S1 yang embankment ni lah. S1 ada 4. Okay. So kalau 3 ni yang mana? So 3 ni yang flat area ni lah. Flat kat bawah ni. And here ada 3. And 2 ni yang mana? So 2 ni yang kita lukis setelah. Yang ni. Kiri dan kanan of the canal. Tapi dari jarak 0 kepada channel 20. Dan another section adalah another 2. Okay, so another bahagian belakang lah. So you total up, bila you total up, you will get this. I mean this area lah. Area. Okay. Sekiranya diminta untuk you buat bill of quantity, sama juga metodnya. Beginilah. Kan? Tapi kalau diberi harga, you kena masukkan harga. Kalau tidak diberikan harga, you just masukkan, you buat template and then you masukkan je lah apa yang ada dekat dalam bill of quantity. So kalau yang ada materials and also the quantity sajalah. So itu sajalah information yang you perlu masukkan. Okay. So any question that you want to ask, boleh tanya. So basically that is the, what we call it, the idea, basic concept of calculating using the cross-section method. So you kena ingat dia punya formula. Okay. Alright. So kita tengoklah satu example So basically grid method hari tu you jawab soalan nombor 2 ni. So the contour basically yang ada dekat sini you kan ada tersilap lah kan. And you draw a new contour and you can identify the area to be cut and also area to be filled. So basically kalau dalam soalan grid method, I advise you untuk gunakan triangle grid tu lah kan, triangle.
Okay. So, rentetan daripada soalan tu, okay, diminta you, dia cakap dekat sini, a small road is to be constructed along point A, B, C and D. Estimate the volume of earth, subgrade level to be cut or fill an area of turfing from point A to D if the design gradient of the formation from point A to D is 1 meter rise for every 15 meter horizontal distance. The roadside slope is 1 in 1 and the formation width is 3.5 meter. So, kalau di sini dibagi distance lah daripada grid ni 50 kali 50 grid ni, aku minta nampak lah. Okay. 50-50, grid dia 50-50 kan. So you boleh tahu distance. Dotted lane ni, A, B, C, D ni adalah nak buat embankment lah. So kita boleh imagine that you want to prepare the embankment. This is your layout of your embankment. Okay, you punya embankment. Mungkin dia punya depth of your embankment is different from point to point lah. From point A, dekat point B, dekat point C, then point D. Tapi you know that from point A to point, so kalau here is 50, lah ini kalau you panjangkan dia punya grid ni, you dapati dia dekat center lah, dekat center. So mungkin 25 lah, here 25, here 50. So by using the trigonometry, you boleh cari distance kat sini. Same goes to this part. And also kat sini 25, 50 and 50. So length of each section tu sebenarnya you dah tahu from the grid. Saya bagi hint macam mana you nak kira. Okay, idea dia macam tu lah. Okay, and at each point tu, you punya surface area tu berbeza according to the depth. So according to the depth, dia akan berbeza according to the depth. So you kena identify the depth lah, dekat mana yang punya surface, this surface area ni, yang punya embankment, surface area tu dekat mana, kan? So because you kena plot dekat point yang memang you tahu the height lah, ketinggian dia dekat mana. Barulah you tahu, you boleh tahu dia punya depth of your punya what we call it, embankment tu. Okay. So bila you tahu depth dia, kan, you boleh cari surface area. Mengguna pakai formula yang kita explain tadi. You boleh cari formula, you boleh cari surface area dia berapa. Okay, surface area dia berapa. Surface area berapa. So bila you dah tahu space area of each section ni, okay lah. You boleh tahulah nak cari volume satu ni mengguna pakai average surface area yang mana. Yang ni mungkin volume. Yang ni volume 3. Yang ni volume 4. So total volume berapa? So V1 plus V2 plus V3 plus V4, you will get the total volume. So this is the total volume of Earth to be cut or fill lah, you akan tengok. Okay, according to the leveling. And at the side slope ni, you boleh juga kira menggunakan formula yang diberi. Sebab dia bagi slope 1 to 1 lah. So S dia 1, B dia 3.5. So length you kena cari, depth you kena cari. Okay, according to the knowledge yang kita dah discuss, gradient lah. Tetapi dalam soalan ini dinyatakan satu lagi important point yang penting kat sini adalah statement ni. Okay. Okay, from point A to D, if the design gradient of the formation from point A to D is 1 meter rise
for every 50 meter horizontal distance. So, yang ini maksudnya ada kenaikan. 1 meter, setiap 50 meter akan ada kenaikan 1 meter lah. The increase of the formation tu, dia akan rise 1 meter. Okay, so you boleh juga portraykan dia. So, kata you know the point kat mana semua. Kita tahu distance sini sampai sini dah kira, sini sampai sini berapa. So you tengok berapa. You kira dulu berapa. Tapi you need to consider that statement yang I highlight ni. Setiap 50 meter akan ada kenaikan gradient sebanyak 1 meter. So maksudnya every 50 meter akan naik 1 meter. Kalau sini kosong, dia akan naik 1 meter. Ni kosong, 1 meter, naik lagi another 50 meter, naik lagi 1 meter. Maksudnya sini 1, 2 meter. Another 50 meter lagi, dia akan naik 1 meter lagi. So sini 3 meter. So the depth here is incline. Akan naik lah. So you akan tengok lah that information tu you need to consider semasa di dalam calculation of your depth for your D at each cross section of the road embankment tadi tu. Okay. Boleh cuba kira. Okay. Praktis untuk soalan ini dan yang sama juga untuk soalan this question. Okay, try to practice and for more, you boleh juga jawab soalan question tu. So di sini dia dah bagi terus the elevation from the side view. So from the side view, maksud kata, okay, don't give to diagonal section of a project. Okay, ini yang saya cuba gambarkan dengan illustration saya dekat atas tadi. Okay. From chainage 0, 0, 100, 200, 300 dan sebagainya sampai 700. Okay, original ground level is given. Formation level is stated here. Okay, so you nak kena cari this kenaikan dan penurunan lah. So berapa banyak tanah volume yang you kena potong dan you kena tambah. So you boleh kira. Potong dan tambah. Okay. Saya minta you cuba jawab dulu soalan ni. Okay, sekiranya ada soalan yang you nak bertanya, terus je tanya dekat dalam grup WhatsApp. So that everyone know soalan yang you tanya, at least everyone juga mungkin dapat that information. Kalau yang dah tahu, tahulah. Kalau yang belum tahu, dia bertanya, kita jawab, awak pun tahu, yang tak tahu pun tahu, yang dah tahu pun boleh enhance the understanding. Alright? Can you try to answer all the question here? Boleh? So I think that's all. Do take care of yourself, kesihatan, jaga sebab next week you akan melalui minggu 8, minggu ujian, kan? Banyak assessment, test dan sebagainya, termasuklah kita punya subjek ni. So I think that's all for today. Kita end up our session. Surah wal-as tasbih kifarah. Alright, thank you.